class 11 physics. This is class number P100, isothermal and adiabatic problems. The problems of isothermal and adiabatic changes. Class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And this is from chapter 12 thermodynamics, isothermal and adiabatic problems. And here is the first problem. Calculate the work done by 1 mole of an ideal gas kept at 27 degrees centigrade in expanding from 4 liters to 8 liters. Ideal gas kept at 27 degrees centigrade. The meaning is temperature is constant. So the expansion is isothermal. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഗ്യാസ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചേഞ്ച് ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് ഗിവൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.31 joule mole raised to -1 k raised to -1, and that is the universal gas constant. So given B1 is 4 liters, B2 is 8 liters, T is 300 K. When we convert temperature 27 degrees Celsius into Kelvin, we have to add 273, and thus we get it T 300 K. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതിനെ കെൽവിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 273 കൂട്ടണം, അങ്ങനെ 300 K എന്ന് കിട്ടും. W ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ആൻഡ് W നോ it is 2.303 RT log B2 by B1 to the base 10. When we write in common logarithm, we can write the work as 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10. That is 2.303 R 8.31 into temperature 300 log 8 by 4, which is 2. Log 2 is 0.3010. So we multiply, we get to 1728 joule. 1728 joule is the answer. Next problem. A certain volume of dry air at STP, STP means standard temperature and pressure, is expanded to 3 times its volume under a isothermal condition to adiabatic condition. Calculate in each case the final pressure. ഇപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ അഡിയബാറ്റിക് രണ്ട് കേസ്, രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ. ഗാമ 1.4 ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എടുക്കണം, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഫൈനൽ പ്രഷർ കാരണം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്, ഐസോതെർമൽ കണ്ടീഷൻ. P1 is atmospheric pressure, that is 76 centimeter of mercury. V1 is 3 times this volume. So initial volume is V1, final volume V2 is 3V. V1 is V and V2 is 3V, thrice. P2 question mark. For isothermal condition, for isothermal change, the equation is P1 V1 is P2 V2. That is P2 is P1 V1 by V2, that is 76 into V by 3V. That is equal to 76 by 3, 25.33 centimeter of mercury. And now we can see the isothermal adiabatic pressure. For adiabatic, the condition is PV raised to gamma is K, that is P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. From this we get P2 is equal to P1 into V2 by V1 raised to gamma. Put the values. P1 is 76, V2 is the volume is changed from, so V2 is 3 and V1 is 1. V1 is 1. So we get log 3 in that manner. So we get 75 into 1, 3 raised to 1 here. P2 by V1 is, there is a correction formula, I think. You look here, P1 V1 raised to P2 V2. So P2 by P1 is P1 by V2 raised to gamma. P2 is P1 into
V2 by 1 raised to gamma. P2 is last relation. There is a correction. In the last relation, P2 is P1 V1 raised to gamma, P1 into V1 by V2 raised to gamma in the last relation. So here we get P2 is 76 into 1 by 3. 1 by 3 raised to 1.4. 1 by 3 raised to 1.4. That is correct. So in the first step, last term, you have to correct it as P2 is P1 into V1 by V2 raised to gamma. So you take a logarithm. There is a power 1.4, so we have to take a logarithm. ഒരു പവർ 1.4 വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ലോഗ് P2 ഈസ് ലോഗ് 76 into 1 by 3 minus 1 by 3 raised to 1.4 equal to 3 raised to minus 1.4. So the logarithm is minus 1.4. Log 3 is 0.4771. Simplify, we get log P2 1.2129. That is P2 is 16.33 centimeter of mercury. Next problem, that is adiabatic work. 1 mole of an ideal gas was compressed adiabatically so that it's so as to rise its temperature from 300K to 360K. Calculate the work done. Gamma is 1.4, R is 8.31, joule raised to minus 1, K raised to minus 1. Work done, you know, adiabatic work done is R by gamma minus 1 into T1 minus T2. Here temperatures are given directly. So the answer is 8.31 by 1.4 minus 1 into 300 minus 360. So we get minus value 8.31 by 0.4 into minus 60 minus 1246 joule. The gas compressed. So work is done on the gas. So the work is minus. You have to put a minus sign. Work is done on the gas. So we have to put a minus sign. The answer is minus 1246 joule. And you have to write the minus sign shows that work is done on the gas. Minus sign shows that the work is done on the gas. You have to put a minus sign. Next problem. A cycle tube containing air under a pressure of 4 atmosphere at 15 degrees Celsius suddenly bursts. What is the final temperature? Gamma for air is 1.4. So here the values are P1 is 4 atmosphere, T1 is 288, P2 is 1 atmosphere, T2 question mark. And for a pressure temperature relation, the pressure temperature relation for adiabatic process is T raised to gamma, P raised to 1 minus gamma is equal to constant. So when we write two cases, we get T raised to gamma, T1 raised to gamma, P1 raised to 1 minus gamma is T2 raised to gamma, P2 raised to 1 minus gamma. So P2 by P1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 by T1 raised to gamma. Put the values 1 by 4. 1 by 4. 4 atmosphere. So 1 by 4 ഗ്യാസിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ 1 ആണ്. അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ 4 ആണ്. അത് ബേസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ്. അപ്പം P2 ആണെന്ന് വരും, P1 4 എന്ന് വരും. റൈസ് ടു 1.4 minus 1. 0.4 is equal to T2 by 288. The gas is at temperature 15. 15 is 288 Kelvin. Raised to 1.4. So you power the quantities. 1 by 4 raised to 0.4. 1 raised to 0.4 is 1. 1 by 4 raised to 0.4 is T2 raised to 1.4 by 288 raised to 1.4. And cross multiply. T2 raised to 1.4 is equal to 88
raised to 1.4 into 1 raised to 0.4. That is simply 1. By 4 raised to 0.4, that we get 288 raised to 1.4 by 4 raised to 0.4. Take a log on either side. 1.4 log T2 is 1.4 log 288 minus. There is a division, so minus logarithm. 0.4 into log 4. 1.4 into 2.4594 minus 0.4 into 0.6021. The log values you can take from the calculator, scientific calculator. That is 3.4432 minus 0.2408 equal 3.2031. That is log log T2 is equal to 3.2031 by 1.4, 2.2879. Take anti-logarithm, T2 is 194 Kelvin. You remember, this problem we can do only with the use of a scientific calculator. We have to take logarithm values. Next problem. Calculate the change in temperature when a gas at 27 degrees centigrade is compressed to half its original volume. Gamma 1.4. ഒരു ഗ്യാസിനെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമുള്ള വോളിയത്തിൽ നിന്ന് പകുതിയായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്യാസ് ഇസ് കംപ്രസ്ഡ്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 27 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, ഈ 27 നിന്ന് കൂടും. അപ്പോൾ ആ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റൈസ് കാണണം, വർധനവ് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്ന 60 ആണെങ്കിൽ 60 നിന്ന് 27 കുറച്ചുള്ള സംഖ്യയാണ് എഴുതേണ്ടത്. So V1 is equal to V, T1 is 300 K, that is 27 degrees centigrade, V2 is V by 2. The final volume is half the original volume, T2 question mark. And here the equation is TV raised to gamma minus 1 is K. When we write as two cases, we get T1 V1 raised to gamma minus 1 is T2 V2 raised to gamma minus 1. That is T2 by T1 is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V2 whole raised to gamma minus 1. T2 by 300 is equal to V by 2 raised to 0.4. Gamma minus 1 is 0.4. 2 raised to 0.4. T2 is 300 into 2 raised to 0.4. Take a log. Log T2 is log 300. You have to take the common logarithm. Log 300 plus 0.4 log 2, that is 2.4771 plus 0.4 into log 2 is 0.3010, that is 0.1204. Add them together, 2.5975. Take anti logarithm, T2 is 395K. And now remains a short answer question which is reversible and irreversible process. ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാം. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്താണ്? പ്രോസസ് ചേഞ്ച്. വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്? യു ലുക്ക് ഹിയർ. For thermodynamical, from thermodynamical point of view, a process is said to be reversible if it can be retraced in the opposite direction at any stage of the operation in such a manner that the system and the surroundings pass through exactly the same state as at each stage as in the direct process. Or reversible change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is one in which it can be retraced in the reverse direction and opposite sense. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്. ഒരു മാറ്റം, ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറിജിനൽ പ്രോസസ് തിരിച്ചു വരിക. എ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് വൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീട്രേസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ. ബാഹ്യമായ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചൊരു പ്രോസസ്സ് തിരിച്ച് പഴയതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, അത് എക്സാമ്പിളല്ല എങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയാം, ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് പറയാം. അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തിയാൽ ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് മാറും, ഒരു പ്രോസസ്സ്. ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയാൽ, കുറച്ചാൽ വെള്ളം വീണ്ടും ഐസാകും. ആ സെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ
ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നതിന് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഐസ് വാട്ടർ ആകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നതും റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് അല്ല. കാരണം അതിൽ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, മോളിക്കുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഐസ് വെള്ളമാകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് സെൻസിൽ, ഒരു പുറമേയുള്ള ബാഹ്യ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നതിനെ റിവേഴ്സായിട്ട് പറയാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. കാരണം ഈ ഐസിന് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇരുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻസ് ഇതാണ്. ബാഹ്യമായ സാഹചര്യം നേരെ എതിരാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ് നടന്നതിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഫ്രം thermodynamical point of view, a process said to be reversible if it can be retraced in the opposite direction at any stage of the operation in such a manner that the system and the surroundings pass through exactly the same state at each stage as in the direct process. After the end of the process, the system and the surroundings taking part in the process are restored to their initial state without producing change in either of them. Any conditions for reversal process? Number one, all steps involved in the process must occur infinitely slow. വളരെ പതുക്കെയുള്ള പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം. Number two, dissipative forces such as friction, viscosity, electrical resistance, etc. must be completely absent. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനും വിസ്കോസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. The pressure and temperature of the system must be never differ appreciably from the surroundings at any stage of the process. പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറൊന്നും ബാഹ്യമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. No actual process is fully reversible. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. എല്ലാ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നോക്കിയേ, ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്, any process which cannot be retraced in the opposite direction and the reverse opposite manner, the reverse order and the opposite sense, by reversing the controlling factors is called irreversible process. ഇപ്പോൾ ബാഹ്യമായ സാഹചര്യം എങ്ങനെ മാറ്റിയാലും ഈ സംഭവിച്ച ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഒരു പ്രോസസ്സ് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കടലാസ് കത്തിച്ച് നമ്മളത് ചാരമാക്കി മാറ്റിയാൽ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ആരൊക്കെ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും ആ ചാരം വീണ്ടും കടലാസാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, കമ്പസ്റ്റൻ തുടങ്ങിയുള്ള ലോകത്തുള്ള സകലമാന യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സുകളും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ആരെങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ആ നടന്ന പ്രോസസ്സ് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടിയായിരുന്നു, പിന്നെ യുവാവും, പ്രായമുള്ള ആളാകും. ഏത് സാഹചര്യം മാറ്റിയാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു പോക്കില്ല. എല്ലാ യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സുകളും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. എല്ലാ യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ഇറ്റ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ പ്രോസസ് ചേഞ്ചസ് occur suddenly and it will be accompanied by dissipative forces. ഇറിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് മിക്കവാറും പെട്ടെന്നാണ്. അതിനകത്ത് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അക്കമ്പനി ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിസ്കസ് ഫോഴ്സൊക്കെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ബിക്കോസ് എനർജി സ്പെൻഡ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ. ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്താൽ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആ സ്പെൻഡ് എനർജി നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ്. ഓൾ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. ഓൾ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതൃകാപരമായ സങ്കല്പമാണ്, നടപ്പില്ല. എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ഇപ്പോൾ ചെടികൾ പൂക്കുന്നതും പൂവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കായ്കളാകുന്നതും പിന്നീടൊരു കാലത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ഒരിക്കലും ഉണ്ടായ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കായ്കനികൾ തിരിച്ച് പൂക്കളായി മാറാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ലോകത്തുള്ള സകല
യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സുകളും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്, തിരിച്ചു പോക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രോസസ്സുകൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, എ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് വൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി retrace in the reverse order in the opposite sense. A very slow expansion of a gas can be considered as reversible. And irreversible process one which cannot be retraced in the reverse order and the opposite sense. All actual processes in the universe are irreversible. Distinguish between reversible process and irreversible process. And you remember, all actual processes are irreversible. Reversible process is only an ideal abstraction. അതായത് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് മാതൃകാപരമായ സങ്കല്പം, ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഇറിവേഴ്സിബിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ 100th lecture. We continue our class. Thank you very much.